En el pequeño y pintoresco pueblo de Puerto Azul, la vida transcurría con una calma que parecía detenida en el tiempo. Las calles empedradas serpenteaban entre casas coloridas, calles fachadas reflejaban el paso de generaciones enteras que habían habitado aquel lugar, junto al mar. El aroma a saladar se mezclaba con el olor a pan recién horneado y flores silvestres, creando un ambiente casi idílico que invitaba a la tranquilidad y el sosiego. En ese contexto tan sereno, Nicolás, un niño de 10 años, vivía con su familia en una casa sencilla, pero llena de calor y afecto. Su madre Clara era una mujer de carácter fuerte y amor incondicional, que trabajaba como maestra en la escuela local. Su padre Javier era carpintero y conocido por su honestidad y dedicación al trabajo. Nicolás tenía una hermana pequeña, llamada Sofía, de 6 años, que era la alegría de la casa y a quien él cuidaba con una ternura especial. Nicolás era un niño lleno de vida, con una curiosidad insatiable por todo lo que lo rodeaba. Le encantaba jugar al fútbol con sus amigos en el campo abierto cerca de la plaza central, y sacaba con ser algún día un futbolista profesional. Sus compañeros de escuela lo admiraban por su energía y su sonrisa contagiosa. Una fresca mañana de otoño, cuando el sol apenas comenzaba a asomar sobre el horizonte, la rutina diaria se desarrollaba con aparente normalidad. Clara preparaba el desayuno mientras Nicolás se vestía apresuradamente para no llegar tarde a la escuela. Como cada día, Clara le recordó que llevara su mochila y que no olvidara entregar la tarea de matemáticas. Nicolás, ¿estás listo? Recuerda que hoy tienes que entregar la tarea, le dio con voz cariñosa pero firme. Sí, mamá, la tengo lista, respondió Nicolás con una sonrisa mientras terminaba de ajustarse la correa de la mochila, después de despedirse con un beso. En la mañana, Nicolás salió de la casa y se unió a un grupo de niños que caminaban hacia la escuela por las calles adecuadas del pueblo. El ambiente era tranquilo y pacífico, y nadie sospechaba que ese día cambiaría sus vidas para siempre. Lo que nadie sabía era que Rafael, el hermano menor de Javier y de Nicolás, llevaba meses atravesando una profunda crisis personal y económica. Rafael había perdido su empleo en la ciudad. Sumido en la desesperación, comenzó a tomar decisiones equivocadas. A pesar de su situación, mantenía apariencias cuando visitaba a su familia, fingiendo interés y preocupación por su sobrino. Aunque sus intenciones eran cada vez más oscuras, en las semanas previas, Rafael se había acercado con frecuencia a la casa, buscando momentos para estar con Nicolás y ganar su confianza. Nadie sospechaba que planeaba algo terrible. Aquel día, cuando el reloj marcaba las 3 de la tarde, y la escuela estaba a punto de terminar, Nicolás salió del aula con la mochila a la espalda, saludando a sus amigos. Alguien lo esperaba cerca de la puerta principal. Rafael, con una expresión nerviosa pero determinada. Nicolás, ¿quieres venir conmigo un momento? Le dio Rafael con voz calmada. El niño, confiando en su tío, Asensio y Jonas comenzaron a caminar alejándonos de la escuela. Las horas siguientes fueron un torbellino de angustia para Clara y Javier. Al llegar la tarde, Nicolás no regresaba a casa y respondía llamadas y mensajes. La escuela notificó la ausencia prolongada y la familia, desesperada, comenzó a buscarlo por todo Puerto Azul. El rumor de la desaparición corrió rápidamente, y en cuestión de minutos el pueblo se movilizó. Vecinos, amigos y autoridades unieron fuerzas en una búsqueda frenética.
Pegando carteles con la foto de Nicolás en cada esquina, en tiendas y en la plaza central. La policía local, liderada por Don Manuel, inició una investigación oficial, interrogando a todos los posibles testigos. Algunos vecinos recordaban haber visto a hombre merodeando cerca de la escuela ese día. Alguien desconocido para ellos, aunque nadie pensó que ese hombre podría ser Rafael, el propio tío del niño. Mientras tanto, Rafael se escondía en una cabana aislada a las afueras de Puerto Azul, con Nicolás a su lado. La realidad comenzaba a pesar. En su interior, la culpa y el miedo crecían a cada instante, mientras trataba de justificar sus actos en una mezcla de desesperación, la comunidad. Pero el temor crecía en los corazones de todos. La desaparición de Nicolás se había convertido en una herida abierta, que nadie sabía cómo cerrar. Así terminó el primer día sin Nicolás, con un pueblo paralizado por la incertidumbre y una familia destrozada por la ausencia del niño que tanto amaban. El segundo día desde la desaparición de Nicolás amaneció en Puerto Azul con un aire denso de inquietud y ansiedad. La luz del sol se filtraba entre las ventanas de las casas, pero en el corazón de sus habitantes reinaba una oscuridad silenciosa, una mezcla de esperanza y miedo, que parecía pasar más con cada minuto, que transcurría sin noticias del niño. Clara y Javier, sumidos en un dolor profundo, apenas lograban mantenerse firmes ante la ausencia que consumía cada espacio de su hogar. La habitación de Nicolás, antes llena de vida y risas, ahora parecía un santuario de recuerdos suspendidos en el tiempo. Los juguetes, los dibujos en la pared, la ropa cuidadosamente doblada en el armario, todo parecía hablar de una presencia que ya no estaba. Sofía, la pequeña hermana de 6 años, no comprendía del todo lo que sucedía, pero intuía el vacío y el temor que invadían a su familia. Se aferraba a Clara en busca de protección, mientras las lágrimas silenciosas de sus padres eran el eco de un sufrimiento que parecía interminable. La policía local, encabezada por el respetado Don Manuel, decidió no escatimar esfuerzos. Solicitaron la colaboración de la policía regional y expertos en casos de desapariciones y secuestros. Conscientes de que el tiempo era un factor crítico, las patrullas se multiplicaron, recorriendo no solo las calles y caminos rurales de Puerto Azul, sino también los bosques y zoológicos, lugares donde el niño podría haber sido llevado. Los testimonios de los vecinos empezaban a dibujar un panorama inquietante. Varios coincidían en haber visto a hombre extraño merodeando cerca de la escuela en la tarde en que Nicolás desapareció. Este hombre, descrito como de mediana edad, con una expresión nerviosa y ropa que no era habitual en la zona, llamó la atención de algunos, aunque ninguno sospechaba que se trataba de Rafael, el tío del niño, en una pequeña casa abandonada. A las afueras del pueblo, Rafael se encontraba recluido con Nicolás, atrapado en un torbellino de emociones contradictorias. La desesperación y la culpa lo consumían, y la tensión se palpaba en el aire cada vez que intentaba justificar su decisión, tanto a los demás como a sí mismo. Nicolás, a pesar del miedo y la confusión, trataba de encontrar en su tú alguna señal de bondad y protección. Mientras tanto, Marta, una vecina que vivía cerca de la casa de Rafael, había notado movimientos extraños durante las noches anteriores, luces que se encendían y apagaban, susurros apenas audibles y sombras que se deslizaban por las ventanas rotas. Aunque el miedo le había paralizado en un principio,
La preocupación por Nicolás la impulso a actuar. Una tarde, decidió acercarse cautelosamente a la vivienda abandonada. La puerta estaba entreabierta, y aunque no entró por miedo, pudo escuchar fragmentos de una conversación entre Rafael y Nicolás. Tranquilo, sobrino, todo estará bien, decía Rafael con voz temblorosa. Solo necesito que confíes en mí un poco más, está bien. Tuo, respondió Nicolás en un susurro. Lleno de temor pero también con una pizca de esperanza. Este pequeño intercambio fue una ventana a la realidad oculta detrás de la desaparición. Y se convirtió en una pista valiosa para la investigación, aunque no se sabía que implicaba verdaderamente. En la comisaría, el ambiente era tenso. Don Manuel revisaba cada detalle con meticulosidad, consciente de que cualquier error podría costar caro. Las contradicciones en la coartada de Rafael despertaban sospechas, pero la falta de pruebas contundentes impedía su detención. La presión mediática aumentaba, con periodistas cubriendo el caso y la comunidad esperando respuestas. En Puerto Azul, la solidaridad se manifestaba en cada gesto. Vecinos organizaban vigilias nocturnas, grupos de búsqueda, y se apoyaban mutuamente. En medio de la incertidumbre, las redes sociales se llenaban de mensajes de apoyo, fotos del niño y peticiones para mantener la esperanza. Sin embargo, en la oscuridad de la cabana, Rafael se debatía entre la desesperación y el arrepentimiento. Sabía que sus actos habían cruzado límites irremediables, pero la culpa y el miedo lo mantenían atrapado, paralizado, sin saber cómo enfrentar el futuro que se había dado nace. Mientras observaba a Nicolás dormido, la realidad de sus acciones se hacía más insoportable. La lucha interna entre su amor familiar y la desesperación económica había creado un conflicto que parecía imposible de resolver sin consecuencias devastadoras. Puerto Azul esperaba, con el aliento contenido, la aparición de Nicolás mientras la verdad comenzaba a surgir poco a poco, revelando secretos oscuros que marcarían para siempre a la comunidad y a la familia. Los días que siguieron a la desaparición de Nicolás en Puerto Azul estuvieron marcados por una mezcla de angustia, incertidumbre y creciente tensión entre los habitantes del pueblo. La tranquilidad que alguna vez caracteriza a aquel lugar se había visto rota por la sombra de un misterio que nadie podía explicar. Y cada rostro reflejaba la ansiedad de no saber qué le había ocurrido al niño. Clara y Javier se mantenían fuertes, pero la desesperación empezaba a hacermela. Anhelos. La búsqueda incesante, los interrogatorios, la presión social, y el dolor de no tener noticias de su hijo, hacían que cada día fuera una lucha contra el miedo y la esperanza. Sofía, la pequeña, comenzó a mostrar signos de tristeza profunda, extragando a su hermano mayor de una manera que pocos podían comprender. Mientras tanto, las autoridades aumentaban su esfuerzo. Don Manuel y su equipo seguían recabando información, revisando cada pista con una meticulosidad casi obsesiva. La policía regional, junto con expertos en secuestros, había reforzado la investigación, pero hasta ese momento no habían encontrado pruebas concluyentes. Sin embargo, había algo que empezaba a despertar sospechas en los oficiales más experimentados. La coartada de Rafael no encajaba, y sus respuestas eran evasivas. Rafael, por su parte, continuaba oculto en su refugio improvisado, debatiéndose entre el deseo de entregar a Nicolás y el temor a las consecuencias. La relación entre tío y sobrino se volvía cada vez más tensa.
Nicolás, aunque confiaba en su tú, comenzaba a comprender la gravedad de la situación. Y Rafael se daba cuenta de que no podía sostener aquella mentira por mucho más tiempo. En el pueblo, las miradas empezaron a cambiar. The chinos que antes saludaban con cordialidad comenzaron a mirar con recelo a Rafael, especialmente después de que algunos testigos lo vieron cerca de la escuela en horas inusuales. Rumores y susurros llenaron las calles, generando un ambiente de desconfianza y miedo. Una noche, Marta, la vecina que había escuchado la conversación en la cabana, decidió compartir lo que había oído con las autoridades. Su testimonio fue crucial, ya que aportaba una pista directa sobre la posible ubicación de Nicolás. Sin embargo, la falta de pruebas concretas dificultaba una intervención inmediata. Mientras la investigación avanzaba, la familia de Nicolás recibió la visita de un detective especializado enviado desde la capital. Su presencia aumentó la esperanza, pero también la ansiedad. Pues se sabía que la situación era más grave de lo que parecía. En la cabana, Rafael comenzó a mostrar signos de agotamiento mental y emocional. Las noches sin dormir, la culpa y el miedo a ser descubierto, lo estaban consumiendo. Nicolás, por su parte, seguía tratando de mantener la calma y aferrarse la esperanza de volver a casa, a pesar de la incertidumbre que lo rodeaba. El pueblo de Puerto Azul se preparaba para enfrentar la verdad, aunque nadie sabía en cuán dura sería. Las sombras se alargaban, y con ellas, las sospechas y los secretos que lentamente iban saliendo a la luz. Detalle extendido del desarrollo de la investigación, y del conflicto emocional de los personajes. Desde que Nicolás desapareció Puerto Azul se transformó en un lugar donde las horas se contaban con angustia, y las calles se llenaban de murmullos. Cada vecino vivía la tragedia como propia, y la solidaridad fue un pilar fundamental para la familia Clara y Javier la comisaria, atentos a cualquier novedad. Clara, con su formación de maestra, organizó grupos de búsqueda con otros padres de familia, mientras Javier utilizaba sus contactos de carpintero para difundir la información en pueblos cercanos. Ambos estaban decididos a hacer todo lo posible por recuperar a su hijo. La investigación policial tomó un nuevo rumbo cuando comenzaron a analizar las contradicciones en las declaraciones de Rafael. A pesar de su insistencia en no saber nada, pequeños detalles comenzaron a delatarlo. La policía encontró que Rafael había sido visto en las inmediaciones de la escuela en horarios extraños, y que su comportamiento se había vuelto errático en los últimos días. Don Manuel, con ecos de experiencia, sospechaba que Rafael era más que un simple testigo. Sin embargo, sin pruebas contundentes, debía proceder con cautela para no entorpecer la investigación. Por otro lado, el detective especialista enviado desde la capital, el inspector Luis Fernández, llegó con la intención de aportar experiencia y recursos. Luis, un hombre metódico y empático, se dedicó a entrevistar a la familia y a los vecinos, buscando puntos en común y pequeñas pistas que otros pudieran pasar por alto. Entre tanto, la tensión en la cabana donde Rafael retenía a Nicolás crecía. Rafael luchaba con sus propios demonios internos, la desesperación económica, la culpa por haber traicionado la confianza de su hermano y la preocupación real por el bienestar del niño. Cada noche, la ansiedad y el arrepentimiento lo atormentaban, y Nicolás comenzaba a percibir el conflicto interno de su tú. Una noche, en un intento de aliviar la tensión, Rafael le contó a Nicolás historias de cuando él era niño, momentos
Felices y lejanos que parecen irreales ante la situación actual. Nicolás escuchaba con atención, encontrando en esas historias un pequeño refugio para su miedo. Mientras tanto, en Puerto Azul, la comunidad se mantenía unida. Las búsquedas continuaban día y noche, con vecinos coordinando voluntades y fuerzas. Se organizaron vigilias nocturnas en la plaza, donde se compartían oraciones y palabras de esperanza. Dado caso comenzó a captar la atención de medios nacionales, aumentando la presión sobre las autoridades locales para resolverlo pronto, a pesar del clima de miedo y sospecha. Algunas personas comenzaron a cuestionar si Rafael realmente podría ser el culpable, o si había algo más profundo y complicado detrás de la desaparición de Nicolás. El inspector Luis Fernández decidió entonces ampliar la investigación, inclinando la revisión del entorno familiar y la historia personal de Rafael. Se descubrieron antecedentes de problemas económicos y de salud mental, así como episodios de tensión familiar que hasta entonces no habían salido a la luz. Todo indicaba que la verdad era mucho más compleja que un simple secuestro. Y que resolver el caso requeriría no solo pruebas concretas, sino también entender las emociones y motivaciones de cada persona involucrada. Los días transcurrían lentamente en Puerto Azul, y la atmósfera en el pueblo se volvía cada vez más tensa. La desaparición de Nicolás había transformado una comunidad unida en un escenario lleno de sospechas, miedos y secretos ocultos. La búsqueda incansable continuaba, pero el avance de la investigación mostraba que la verdad era más complicada y oscura de lo que cualquiera podría haber imaginado. Clara y Javier, agitados física y emocionalmente, seguían luchando con esperanza para recuperar a su hijo. Cada llamada telefónica, cada mensaje, era recibido con ansiedad. Sofía, aunque en pequeña, parecía comprender la gravedad de la situación y buscaba consuelo en sus padres, quienes a su vez trataban de mantenerse fuertes por la edad. El inspector Luis Fernández, con su mirada analítica y su experiencia, había comenzado a desentrañar capas profundas en la historia de Rafael. Durante las entrevistas, emergieron detalles sobre la complicada relación familiar, viejas rencillas, resentimientos, y una creciente sensación de abandono que Rafael había sentido a lo largo de los años. Su situación económica precaria y sus problemas de salud mental se revelaron como factores que podían haberlo llevado a tomar decisiones desesperadas. En un giro inesperado, el inspector descubrió que Rafael había estado involucrado en negocios turbios para intentar salir de su crisis, pero que en realidad estaba endeudado y atrapado en un círculo del que no podía escapar. Esta información añadía una nueva dimensión al caso. Había planeado Rafael usar a Nicolás como moneda de cambio para pedir ayuda o dinero. Mientras tanto, en la cabana donde Rafael mantenía a Nicolás, la tensión alcanzaba un punto crítico. El niño comenzaba a cuestionar la confianza que había depositado en su tío, especialmente después de observar comportamientos erráticos y escuchar conversaciones telefónicas en las que Rafael discutía con personas desconocidas sobre dudas y amenazas. Una noche, durante una discusión acalorada entre Rafael y uno de sus acreedores, Nicolás intentó intervenir para proteger a su tío, pero la situación se salió de control. Rafael, en un arranque de desesperación, tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de la historia. Esa misma noche, la policía recibió una llamada anónima que señalaba la ubicación exacta de la cabana. Don Manuel y su equipo, junto con el inspector Luis Fernández,
Organizaron un operativo para rescatar a Nicolás. La comunidad ansiosa y esperanzada aguardaba noticias con el corazón en un puño. Durante la intervención, Rafael fue detenido y llevado a la comisaría para ser interrogado. La prisión y la realidad lo hicieron confesar details sobre la desaparición y su relación con Nicolás, aunque su versión seguía siendo confusa y contradictoria en varios puntos. Clara y Javier, finalmente reunidos con su hijo, enfrentaron una mezcla de emociones, alivio, tristeza, y la determinación de sanar las heridas causadas por aquel oscuro capítulo. Sin embargo, la investigación continuaba, y que quedaban muchas preguntas por responder. ¿Qué había motivado realmente a Rafael? ¿Había otras personas involucradas? ¿Cómo afectaría este evento a la familia y a la comunidad en el futuro? Puerto Azul se preparaba para enfrentar las consecuencias. Mientras la historia de Nicolás se convertía en un reflejo de las complejidades humanas, el dolor, la esperanza y la búsqueda de justicia. Tras la dramática detención de Rafael y el rescate de Nicolás, en Puerto Azul se sintió un alivio inmediato, que parecía poner fin a la pesadilla que había envuelto a la familia y a la comunidad. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja y profunda, y rápidamente quedó claro que la resolución del secuestro solo era el comienzo de un proceso mucho más largo y doloroso. Desde el primer momento en que Nicolás regresó a casa, su familia pudo constatar que, aunque físicamente estaba bien, la experiencia había dejado huellas imborrables en su espíritu y en su mente. Clara y Javier notaron que el niño estaba distante, temeroso y, en ocasiones, retraído, comportamientos que nunca antes habían visto en él. La sonrisa que lo caracterizaba parecía haberse apagado, sustituida por una expresión de confusión y tristeza que helaba el corazón de sus padres. Ante esta realidad, decidieron buscar ayuda profesional para que Nicolás pudiera comenzar a sanar. Psicólogos especializados en trauma infantil iniciaron sesiones individuales con el niño, así como terapias familiares para intentar reconstruir los lazos que la angustia y el miedo habían fracturado. En esas sesiones, Nicolás comenzó a abrirse lentamente, narrando fragmentos de lo que había vivido durante su cautiverio, aunque muchos recuerdos en permanecen difusos o dolorosos. Mientras tanto, la investigación policial, liderada por el inspector Luis Fernández y Don Manuel, entró en una nueva fase mucho más compleja y exhaustiva. El foco dejó de estar solo en Rafael y se amplió para incluir a posibles cómplices, y a la red que pudo haberlo influenciado o forzado a cometer semejante actividad. Se descubrió que Rafael había estado relacionado con individuos peligrosos dentro de la esfera del crimen organizado local. Estas conexiones, en apariencia superficiales al principio, comenzaron a tomar peso conforme se descubrieron movimientos financieros irregulares y contactos con personas vinculadas a actividades ilícitas. Rafael, atrapado en sus dudas y presionado por amenazas, había entrado en un círculo vicioso que lo había llevado a la desesperación. La policía llevó a cabo varios allanamientos en propiedades relacionadas con estas personas, incautando documentos, teléfonos móviles y otros elementos que aportaron pistas importantes para la investigación. Además, se detuvo a varios sospechosos para interrogatorios, intentando desarticular la posible red criminal que se había instalado en Puerto Azul y que podría haber utilizado a Nicolás como parte de un plan para extorsionar a la familia.
O a otros individuos. Paralelamente, las autoridades comenzaron a investigar más a fondo el entorno familiar de Rafael. Se conocieron episodios de violencia doméstica, conflictos no resueltos y problemas de salud mental, que habían afectado gravemente su estabilidad emocional y social. Esta información ayudó a contextualizar sus actos, aunque no los justificaba. Y aportó datos para entender la complejidad del caso en la comunidad. La noticia de estas revelaciones causó conmoción y división. Mientras algunos vecinos defendían a Rafael como una víctima de circunstancias fuera de su control, otros pedían justicia con firmeza y denunciaban la gravedad de sus actos. Las redes sociales se convirtieron en un campo de debate, con opiniones encontradas que reflejaban la complejidad del caso y la profunda herida que había dejado en Puerto Azul. Clara y Javier, por su parte, recibieron apoyo constante tanto del municipio como de organizaciones especializadas en atención a víctimas de secuestro y violencia familiar. Este respaldo les permitió enfrentar de mejor manera el proceso de recuperación y búsqueda de justicia. Además de ayudarlos a proteger a Sofía y el resto de la familia de posibles consecuencias negativas. El inspector Luis Fernández redobló esfuerzos para asegurar que se hiciera justicia, coordinando con otras agencias y garantizando que todas las pistas y testimonios fueran evaluados con rigor. La colaboración entre policías locales, regionales y expertos en seguridad fue esencial para avanzar en la investigación, mientras las operaciones policiales se extendían. Puerto Azul vivió días de incertidumbre y temor, pero también de solidaridad y resiliencia. Los vecinos comenzaron a organizarse para fortalecer la vigilancia comunitaria, crear redes de apoyo y promover espacios de diálogo para superar el impacto colectivo de la tragedía. La historia de Nicolás, inicialmente percibida como un simple caso de secuestro, se convirtió en un espejo de las complejidades socio-económicas y emocionales que afectan a muchas familias. Este caso evidenció la importancia de la justicia, la prevención y la empatía como herramientas fundamentales para construir una comunidad más segura y unida. Mientras la investigación continuaba, Clara, Javier y Nicolás seguían adelante, con la esperanza de que el tiempo y el apoyo pudieran sanar las heridas y que, algún día, Puerto Azul pudiera recuperar la paz que alguna vez tuvo. En Puerto Azul, la aparente calma que seguía al rescate de Nicolás escondía una complejidad mucho mayor. Bajo la superficie, ecos del pasado, secretos ocultos y nuevas revelaciones comenzaban a emerger, amenazando con transformar no solo el destino de la familia, sino también el de toda la comunidad. Clara y Javier luchaban por reconstruir la vida familiar. Aunque Nicolás había sido liberado y estaba físicamente sano, su mente y espíritu cargaban las cicatrices invisibles del trauma vivido. En sus terapias, el niño mostraba avances lentos pero constantes, aunque todavía evidenciaba síntomas de ansiedad, desconfianza y episodios de silencio prolongado. El vínculo que una vez compartió con su tío Rafael se había quebrado para siempre, y el proceso de recuperación parecía interminable. El inspector Luis Fernández, junto a su equipo, intensificaba la investigación. Más allá de los hechos inmediatos, se sumergían en el pasado de Rafael y en el entorno familiar, tratando de comprender las raíces de aquella tragedia. Documentos, testimonios y archivos comenzaron a pintar un cuadro mucho más complejo que el secuestro en sí. Se descubrió que Rafael había vivido una infancia marcada por la pérdida y el sufrimiento.
La muerte de un hermano menor, ocurrida en circunstancias trágicas y poco aclaradas, había dejado una profunda huella en su estabilidad emocional. Aquella perdida, sumada a ecos de tensions familiares, contribuyó a forjar un carácter atormentado. Y vulnerable dat la relación entre Rafael y Javier no era tan cercana en armoniosa como se creía. Vecinos recordaban episodios de discusiones, reproches y silencios tensos que, aunque nunca llegaron a un enfrentamiento abierto, crearon distancias y resentimientos que permanecen soterrados. Estos conflictos pasados adquirían relevancia. En el contexto actual, pues podían haber influido en las decisiones de Rafael. Los investigadores detectaron además contradicciones en los relatos de amigos y conocidos de Rafael, lo que sugirió la posible existencia de cómplices o personas que conocen los planes sin haberlos denunciado. Esto amplió la investigación hacia un círculo más amplio, incluyendo individuos relacionados con el entorno social y económico de Rafael. Mientras tanto, Nicolás comenzaba a recuperar fragmentos de memoria que había bloqueado. Voces, lugares y sensaciones salían a la luz durante sus sesiones terapéuticas, proporcionando a los investigadores pistas valiosas para reconstruir los detalles del secuestro, donde estuvo retenido, las personas con las que Rafael habló, y los momentos de tensión y miedo vividos. En medio de estas revelaciones, Clara y Javier encontraron apoyo en un grupo comunitario de acompañamiento para familias afectadas por delitos. Compartir su experiencia con otros que habían sufrido traumas similares les brindó un espacio de contención, comprensión y fortaleza para seguir adelante. Puerto Azul, por su parte, empezó a movilizarse para prevenir futuros casos. Organizations locales y autoridades lanzaron campañas de prevención, enfocadas en la protección infantil y en detectar señales de riesgo en las familias. Se promovió la creación de redes de apoyo comunitario, y se fortalecieron las líneas de comunicación entre vecinos, escuelas y fuerzas policiales y entidades. Tanto, Rafael enfrentaba las consecuencias legales de sus actos. En la cárcel local, sus días transcurrían entre el arrepentimiento, la reflexión y la interna por asumir la responsabilidad. Sus declaraciones comenzaron a ser más colaborativas, aportando nombres y detalles que sorprendieron a los investigadores y abrieron nuevas líneas de pesquisa sobre redes de prisión y amenazas que habían influido en su decisión en la comunidad. Esperaba con expectación los resultados de estas nuevas investigaciones. Consciente de que la historia de Nicolás era mucho más que un secuestro aislado, era un entramado de tragedia, errores, influencias oscuras y la búsqueda de justicia. Puerto Azul se encontraba ante una encrucijada. Aprender de la experiencia. Para sanar y fortalecer sus lazos, o dejar que las heridas se profundicen y el miedo se instale en su memoria, la historia de Nicolás se transformaba en un símbolo de resiliencia, verdad y esperanza que marcaría por siempre la vida. De aquellos que la vivieron y los que andaban por venir. El paso del tiempo en Puerto Azul no había logrado disipar la sombra que la desaparición y el secuestro de Nicolás habían dejado sobre la comunidad. Si bien la calma había regresado superficialmente, la investigación seguía su curso, y con cada nuevo dato emergían revelaciones que complicaban más la trama de aquella dolorosa historia. Clara y Javier continuaban esforzándose por brindar un ambiente seguro y amoroso para Nicolás y Sofía. Las terapias para Nicolás avanzaban, aunque los recuerdos traumáticos aparecían con fuerza intermitente.
Reviviendo episodios dolorosos que obligaban a la familia a enfrentar las heridas del pasado. Cada pequeño avance era celebrado con esperanza, pero también con la conciencia de que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil. El inspector Luis Fernández no escatimaba esfuerzos para desentregar la red de circunstancias que rodeaban el secuestro. Gracias a la colaboración de Rafael, quien tras varios días de interrogatorio comenzó a citar details clave. Las autoridades pudieron identificar a otros personajes vinculados a la trama, personas que no solo ejercen presión sobre Rafael, sino que también podrían haber tenido participación directa o indirecta en el secu, y este dot se descubrió que Rafael había sido manipulado y amenazado por un grupo local dedicado a actividades ilegales que aprovechando de su vulnerabilidad económica y emocional, lo involucraron en un plan para usar a Nicolás como rehén, con el objetivo de obtener beneficios económicos de la familia. Este grupo, liderado por un hombre apodado El Tiburón, operaba con una red de contactos que abarcaba desde prestamistas hasta intermediarios en negocios ilícitos. Las autoridades iniciaron una serie de operativos coordinados para capturar a los miembros de esta red. Se registraron domicilios y locales sospechosos en Puerto Azul y áreas cercanas, recolectando pruebas y testimonios que permitirán desmantelar parte de la estructura criminal. Sin embargo, el tiburón seguía prófugo, manteniendo el control desde las sombras. Mientras tanto, Nicolás empezaba a mostrar signos de fortalecimiento. Con el apoyo de los psicólogos y el amor incondicional de sus padres y hermana, lograba expresar mejor sus emociones y enfrentar sus miedos. Poco a poco, el niño recuperaba parte de la inocencia perdida, aunque el recuerdo de Rafael y lo vivido en la cabana seguía siendo un peso difícil de superar. En la comunidad, la experiencia del secuestro sirvió como un llamado de atención para reforzar los mecanismos de protección infantil y la vigilancia comunitaria. Se promoverán talleres educativos en escuelas, campañas de concientización y la creación de un consejo vecinal de seguridad, que buscaba prevenir futuros hechos similares. Por otro lado, Clara y Javier participan activamente en grupos de apoyo, ayudando a otras familias que atravesaban situaciones difíciles, y compartiendo la historia de Nicolás como un testimonio de esperanza y resiliencia. El inspector Luis Fernández recibía reconocimientos por su labor, y seguía dedicado a la investigación, consciente de que la justicia completa en requería más esfuerzo. La detención de varios miembros de la red criminal marcó un avance importante, pero la ausencia del líder mantenía la tensión latente. El caso de Nicolás fue también un punto de reflexión para las autoridades, que comenzaron a revisar protocolos y recursos disponibles para la prevención y respuesta anti-secuestros, con la intención de mejorar la protección de los ciudadanos en Puerto Azul y las localidades vecinas. Mientras el proceso judicial avanzaba, Rafael permanecía en prisión, enfrentando las consecuencias de sus actos. Su estado mental y emocional continuaba siendo objeto de evaluación, pues se reconoce la necesidad de comprender las raíces de su conducta, para evitar futuros casos similares. Esta la comunidad aprendió, con dolor y esfuerzo, que la justicia no solo debía ser punitiva, sino también restaurativa y preventiva. El caso de Nicolás dejó una marca profunda, pero también sembró la semilla de un compromiso colectivo para cuidar a los más vulnerables y construir un futuro más seguro. Así, entre revelaciones y desafíos, Puerto Azul seguía su camino.
Con la esperanza renovada y la determinación de no permitir que el miedo y la oscuridad definieran su historia. En Puerto Azul, la vida parece retomar lentamente su ritmo habitual tras la angustiosa experiencia que vivió la familia de Nicolás. Sin embargo, la calma superficial escondía una tormenta interna que pocos podían ver, una batalla silenciosa contra los fantasmas del pasado y la incertidumbre del futuro. Cada día traía consigo nuevos retos, nuevas heridas emocionales y el esfuerzo constante por mantener la esperanza viva. Clara y Javier se habían convertido en los pilares inquebrantables para Nicolás y Sofía. La familia se aferraba a las rutinas, a las terapias y a los pequeños avances que el niño lograba día a día. Nicolás, aunque poco a poco recuperaba su confianza y alegría, atravesaba momentos de vulnerabilidad que desafiaban la paciencia y el amor de sus padres. La terapia psicológica era un espacio donde podía expresar sus miedos y recuerdos traumáticos, pero también un camino largo y a veces doloroso hacia la sanación. El inspector Luis Fernández seguía al frente de la investigación con una determinación férrea. La búsqueda de justicia para Nicolás y su familia se había convertido en su misión personal. Los operativos policiales eran constantes, con nuevas detenciones y la recopilación de pruebas que reforzaban el caso contra la red criminal que había manipulado a Rafael. La identidad de El Tiburón, el enigmático líder de la red, permanecía como una sombra que se deslizaba entre la oscuridad. A pesar de las múltiples operaciones, seguía prófugo, utilizando métodos sofisticados para evadir a las autoridades y mantener su control sobre sus actividades ilícitas. Su influencia abarcaba desde la extorsión hasta el contrabando, y su nombre inspiraba temor y respeto entre sus seguidores. En el plano judicial, Rafael enfrentaba un proceso complejo. Su defensa intentaba humanizarlo, presentándolo como un hombre quebrado por las circunstancias, afectado por traumas profundos y manipulaciones externas. Por su parte, la fiscalía enfatizaba la gravedad del daño causado a Nicolás y la necesidad de una condena ejemplar que protegiera a la sociedad. Las audiencias eran momentos difíciles para la familia, donde el dolor de revivir los hechos se mezclaba con la esperanza de ver justicia. Nicolás, aunque protegido en la medida de lo posible, sentía la tensión y la carga emocional que impregnaban cada sesión. Para él, la recuperación era también aprender a vivir con lo que había sucedido, encontrar fuerza en el amor de sus padres y en el apoyo de la comunidad. Puerto Azul se movilizaba en torno a esta causa. La comunidad organizaba actividades solidarias, jornadas de concientización y talleres educativos enfocados en la prevención del abuso infantil y la violencia familiar. Las escuelas implementaban protocolos estrictos para detectar y actuar ante cualquier signo de peligro, creando un ambiente de mayor seguridad para los niños. La red de apoyo vecinal se fortalece, promoviendo una cultura de vigilancia comunitaria basada en la confianza y el respeto mutuo. Vecinos que antes se saludaban con indiferencia, ahora colaboraban activamente para proteger a los más vulnerables. Conscientes de que la seguridad y responsabilidad de todos, en el ámbito legal, el avance de la investigación permitió descubrir nuevos vínculos entre miembros de la red criminal. Se lograron encontrar documentos, comunicaciones y pruebas que demostraban la implicación directa de varios individuos en la planificación y ejecución del secuestro. Estos elementos fueron fundamentales para consolidar el caso judicial
y garantizer que la justicia no solo se enfocara en Rafael, sino en toda la cadena criminal. Rafael, durante su estancia en prisión, atravesaba momentos de introspección profunda. Sus evaluaciones psicológicas confirmaban un estado emocional frágil, resultado de ecos de abandono, traumas no resueltos y presiones externas. A pesar de esto, mantenía una actitud colaborativa con las autoridades, aportando información que ayudaba a esclarecer el alcance de la red y identificar a sus principales integrantes. Para Clara y Javier, la experiencia era un constante recordatorio de la vulnerabilidad humana y la importancia del amor y la fortaleza familiar. Se convirtieron en defensores activos de la prevención y la justicia, participando en foros, charlas y actividades comunitarias, que buscaban evitar que otras familias sufrieran lo que ellos vivieron. La historia de Nicolás trascendió su caso particular para convertirse en un símbolo de lucha y resiliencia en Puerto Azul. Su experiencia impulsó cambios social, legales y culturales, que comenzaron a transformar la percepción y respuesta ante la violencia y el crimen. Mientras tanto, la búsqueda incansable de el tiburón continuaba. Las autoridades no desistían, conscientes de que capturar al líder de la red era esencial para cerrar definitivamente el capítulo y garantizar la seguridad de Puerto Azul. En medio de esta batalla, la comunidad aprendía que la justicia debía ser integral, punitiva con los culpables, restorativa para las víctimas y preventiva para proteger a las futuras generaciones. Puerto Azul, con todas sus cicatrices, avanzaba con paso firme hacia la reconstrucción, con la esperanza de que la luz de la verdad y la justicia lograron disipar las sombras del pasado. En Puerto Azul, la historia de Nicolás y su familia entraba en una fase decisiva, marcada por la lucha por la justicia, la reparación de las heridas, y la búsqueda de un nuevo comienzo. Luego de meses de intensas investigaciones, detenciones y procesos judiciales, la comunidad respiraba con la esperanza de un futuro mejor, aunque profundamente marcada por lo vivido. Clara y Javier dedicaban todos sus esfuerzos a la recuperación emocional de Nicolás y al cuidado de Sofía. Cada sesión con los terapeutas representaba un paso crucial para que Nicolás pudiera enfrentar sus recuerdos traumáticos y reconstruir su confianza. El niño, aunque mostraba signos claros de mejora, enfrentaba episodios de ansiedad y miedo que desafiaban la paciencia de toda la familia. Sin embargo, el amor y la unidad familiar se mostraban como fuerzas invencibles que los mantenían firmes. En el plano judicial, el juicio contra Rafael y los demás miembros de la red criminal avanzaba con paso firme. El inspector Luis Fernández, junto con el equipo de fiscales, presentó una acusación contundente, basada en evidencia sólida, documentos, testimonios de testigos, y la colaboración de expertos en criminología y psicología. Las audiencias eran seguidas con atención por la comunidad, que esperaba una sentencia justa y ejemplar. Rafael, recluido en prisión, vivía un torbellino emocional. El arrepentimiento y la culpa se mezclaban con la resignación y el temor al futuro. Evaluaciones psicológicas indicaban que padecía trastornos emocionales profundos, producto de ecos de traumas no resueltos y presiones externas. Su defensa intentaba argumentar estas circunstancias para obtener una sentencia menos severa, pero la fiscalía insistía en la gravedad del daño ocasionado y la necesidad de proteger a la sociedad. Por otro lado, el tiburón, el misterioso líder de la red criminal, continuaba prófugo, manejando sus operaciones desde las sombras.
Las autoridades no bajaban la guardia, incrementando la vigilancia. Los operativos y la coordinación con fuerzas policiales de otras regiones para capturarlo. La comunidad mantenía la esperanza de que pronto se pondría fin a su impunidad. Puerto Azul. La experiencia del secuestro de Nicolás dejó una marca indeleble. La solidaridad y el apoyo comunitario se manifestaban en cada rincón del pueblo. Las escuelas implementaron programas permanentes de educación sobre derechos infantiles, prevención de la violencia y protección contra abusos. Los vecinos formaron comités de vigilancia y apoyo mutuo, creando redes que fortalecen la seguridad y el bienestar común. Claro y Javier se convirtieron en voces activas en la lucha contra la violencia y la injusticia. Participaron en conferencias, organizaron charlas y colaboraron con organizaciones que apoyan a víctimas de delitos, utilizando su experiencia para generar conciencia y promover cambios sociales significativos. Nicolás, aunque en proceso de recuperación, mostraba signos alentadores, recuperando la alegría y la confianza en el futuro más seguro. El juicio culminó con una sentencia ejemplar para los implicados. Rafael recibió una condena severa que reflejaba tanto su responsabilidad directa como las circunstancias atenuantes. Los otros miembros de la red criminal fueron sentenciados conforme sus grados de participación. La comunidad vio en esta resolución un acto de justicia que, aunque no barraba el dolor, significaba un paso fundamental hacia la reparación. Además, el proceso judicial incluyó medidas para garantizar la protección y apoyo psicológico continuado en Nicolás y su familia, reconociendo la importancia de la atención integral para las víctimas. Paralelamente, las autoridades reforzaron los mecanismos de seguridad y prevención en Puerto Azul. Se crearon protocolos de actuación rápida ante desapariciones y casos de violencia, y se incrementó la capacitación de los cuerpos policiales y del personal educativo en temas de protección infantil y derechos, humanos. La captura, el tiburón, continúa siendo una prioridad. Y las investigaciones abiertas permitieron identificar y desmantelar otras redes criminales vinculadas, reduciendo significativamente el nivel de amenaza en la región. La historia de Nicolás trascendió su caso particular para convertirse en un símbolo de la resiliencia, la justicia y la esperanza. La comunidad aprendió que, a pesar de la oscuridad, que a veces parece envolver la vida, la unión, la verdad y el compromiso colectivo pueden iluminar el camino hacia la sanación y la paz. Puerto Azul, con todas sus cicatrices, seguía adelante, construyendo un futuro donde la seguridad, el respeto y el amor serían las bases para las generaciones venideras. En Puerto Azul, el sol comenzaba a iluminar no solo las calles y las casas, sino también el corazón de una comunidad que había vivido meses de incertidumbre, miedo y dolor. La historia de Nicolás y su familia estaba llegando a su capítulo final, un desenlace que permite justicia, sanación y una renovada esperanza. Desde la dramática desaparición y el secuestro, hasta el rescate y las largas investigaciones, la familia había pasado por un tormento que nadie debería experimentar. Sin embargo, en medio de tanto sufrimiento, la unión y la fortaleza demostrada por Clara y Javier, junto con el apoyo incondicional de la gente de Puerto Azul, se convirtieron en el motor que impulsaba la recuperación y la reconstrucción. La recuperación de Nicolás había sido el epicentro de una tragedia que cambió para siempre su vida, pero también la de quienes lo rodeaban. Durante los meses posteriores a su regreso,
Su lucha por superar el trauma, fu constante. Las sesiones con psicólogos especializados en trauma infantil ayudaron a que Nicolás comenzara a expresar lo que sentía, a poner palabras a sus miedos. Y recuerdos fragmenta dos data unq, y muchas ocasiones el niño retrocedía, sumergiéndose en el silencio o la ansiedad. Cada pequeño progreso era celebrado con esperanza y alegría. Su sonrisa tímida comenzaba a aparecer de nuevo, y con ella, el brillo en sus ojos que parecía haberse apagado durante el cautiverio. Claro y Javier se convertirán en protectores incansables, brindando amor, paciencia y seguridad. Su hogar se transformó en un refugio donde Nicolás podía comenzar a sanar sin prisas, rodeado también por el cariño de Sofía, su hermana menor, que nunca dejó de esperarlo con un amor incondicional. El juicio y la justicia, en el plano judicial, el proceso contra Rafael y la red criminal a la que pertenecía entró en su fase culminante. Durante meses, el inspector Luis Fernández y los fiscales presentaron pruebas contundentes que demostraban la planificación, ejecución y responsabilidades de cada implicado. El juicio fue seguido con atención por toda Puerto Azul y especialmente por la familia de Nicolás, que aunque con el corazón herido, esperaba que la justicia se impusiera y diera sentido a tanto sufrimiento. Rafael, confrontado con la realidad de sus actos, mostró arrepentimiento en diversas ocasiones, aunque su defensa intentó minimizar su responsabilidad, apelando a su vulnerabilidad y problemas personales. Sin embargo, la fiscalía dejó claro que, aunque las circunstancias podían explicar parte de su conducta, no la justificaban finalmente. El tribunal dictó una sentencia firme y ejemplar. Rafael fue condenado a una pena significativa que reflejaba la gravedad de su delito, incluyendo medidas para su rehabilitación. Los demás miembros de la red criminal capturados también recibirán sentencias acorde a su grado de implicación en la detención y procesamiento de El Tiburón, el enigmático líder que había operado desde las sombras, fue la última pieza del rompecabezas. Su captura fue un golpe decisivo a la red criminal, que tanto daño había causado no solo a la familia de Nicolás, sino a toda la región. Puerto Azul renace la comunidad, aunque marcada por la tragedia, no permitió que el miedo y la desesperanza ganaran terreno. Las experiencias vividas impulsaron a Puerto Azul a transformarse. Se establecieron programas de prevención y apoyo en las escuelas, y se fortalecieron las redes vecinales de vigilancia y ayuda mutua. Las autoridades implementaron protocolos más efectivos para responder rápidamente en situaciones de riesgo. Y se promovió la educación en derechos humanos, protección infantil y salud mental. Puerto Azul se convirtió en un ejemplo de resiliencia y compromiso social Clara y Javier, además de cuidar de su familia, se involucraron en actividades comunitarias y campañas de sensibilización. Compartieron su historia para ayudar a otras familias a enfrentar y superar situaciones difíciles, convirtiéndose en voces de esperanza y fortl. El futuro de Nicolás para Nicolás. El futuro era una página en blanco que, aunque marcada por sombras, comenzaba a llenarse de luz. El amor de su familia y la solidaridad de Puerto Azul le ofrecen un entorno donde crecer, aprender y sanar. Su experiencia, dolorosa y dura, se transformó en una lección de vida. Una prueba de que incluso en la adversidad más profunda, el amor y la verdad pueden abrir caminos hacia la recuperación y la felicidad. Gracias por acompañarme en esta historia.
Si te ha gustado, no olvides suscribir. Darle me gusta al video y dejar un comentario con tu opinión. Tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido así.